Yes, good evening, my dear kids. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Sir. evening. Venkatesh. Good evening, sir. Good evening, Venkatesh. Yes, yes. Shall we go ahead? Now, last class we have seen wave optics. It looks we have completed even the Malus law. Am I right? Please check. Yes, sir. Yes, we have completed. Sriram has been trying to reach me for the last yesterday and today, but I could not. Okay. So, No problem, sir. yes. So, today shall we go ahead with dual nature? Shall we go ahead with dual nature, the next lesson? Sir, yes, sir. It's problem, sir. Probabilities problems போட்டுலாமா? We'll start it immediately, no problem. போட்டே போலாங்க, நான் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. I mean, சீக்கிரம் சிலபஸ் முடிக்கலாமான்னு பார்த்தேன், பட் நாட் நெசசரி. இந்த மந்த் எண்டில் முடிச்சா போதும் இல்லை? அடுத்தது போகலாம், சார். இல்லை, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டாவது போட்டு போவோமே, என்ன போச்சு? ஜஸ்ட் ஒன் ஒர்க் ஷீட் அட்லீஸ்ட். We supposed to do more, or at least one worksheet time being. After January, we will do more worksheets, right? After December rather. Start with the first worksheet. Start பண்ணிடலாம். நான் உங்களுக்கு PDF ஷேர் பண்ணிடுறேன். Meantime, you can go through this. Astronaut using a fluidly flowing space disk. இல்லைன்னா நிறைய அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் வரும். ஏன்னா நிறைய சிலபஸ் கட் பண்ணிட்டாங்க. நாட் திஸ் கொரோனா, அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய கட் பண்ணிட்டாங்க. But rocket, he shines. Okay. You understand the question? Is it readable for you? Question number 1, is it readable? I am asking. Whether you understand or not, that's different. We can able to see, sir. We can able to see, sir. Okay, Kanna. Please read that, what you understand. Meantime, I will search worksheet and try to send it, maybe 1 or 2 minutes. Yes, you understand the question? No, sir. I will explain, no problem. Meantime, I will share this, just a second, so that you will be more comfortable. Good evening, Kanna. I already shared the worksheet, please check. This is worksheet number 3, sir. ஆமாம் கண்ணா, B, that's right. Sir,
Sir, can you give me the portion because I have pre-board next week. next week pre-board Tomorrow physics exam, sir. ஓ என்ன போர்ஷனுக்குன்னு 1, 2, 3, 5, sir. ஓ அப்படி போயிட்டாங்களா அவங்க From the starting they are it. சரி கண்ணா இப்போ நீங்கள் ஷெல் வி ஸ்டார்ட் டியூவல் நேச்சர் யூ மீன் ஆரம்பிச்சிடலாமா Better, sir. சரி கண்ணா டியூவல் நேச்சர் ஆரம்பிச்சு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் நமக்கு ஒர்க் ஷீட் வேணால் நம்மகிட்ட நிறைய ஒர்க் ஷீட் இருக்குது வி ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் ஒர்க் ஷீட் நம்ம எப்போனாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நாட் ஏ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் சரியா yes we'll start then dual nature now start பண்ணிடுறோம் who is that new student Talank who is this new student Talank yes Talank and யார் கண்ணா நியூ ஸ்டூடெண்ட் Sir, it's me. Okay. It's my brother, sir. okay 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 no problem Tanisha. no problem Sir, Maru's law is a polarization topic. ஆமாம் கண்ணா அது முடிச்சாச்சுல்ல Yes, sir, yes, sir. எஸ் அது வந்து அந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் ஐ திங்க் நம்ம ரிசால்விங் பவரில் கூட உங்களுக்கு நடத்துகிற மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது போதும் அவ்வளோதான் போதும் ஸோ டியூவல் நேச்சர் லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் டியூவல் நேச்சர் under dual nature so you can very well understand the nature I mean the entire universe exists only in two forms just two forms the entire universe exists just in two forms what are they one mass இன்னொன்று energy anytime mass can be converted into energy can be converted into mass finished இவ்வளோதான் யூனிவர்ஸே வேறு எதுவுமே கிடையாது நத்திங் அதர் than this புரியுதா ஸோ மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி வேறு எதுவுமே கிடையாது வாட் எவர் யுவர் ரிசர்ச் நத்திங் அதர் than this இது மட்டும் தான் இருக்குது ஃபார்மேட் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா says let us take wave let us take particle is mass wave carries energy particle doesn't carry energy of course it can carry energy of mv square it can carry energy அதுவும் பண்ண முடியும் but the point is that sometimes we treat waves as waves which is not a particle for example நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் மத்தியில் கல்லை போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோன் யூ ட்ராப்ட் மீன்ஸ் the waves ripples are moving like this we call it as wave front இப்போ the wave is moving but molecules are not moving molecules என்ன பண்ணுது இருக்கிற இடத்துல இப்படி டான்ஸ் போட்டு அப்படியே நின்று போகுது transverse waves அப்போ மாலிகுல் ஒரு மில்லிமீட்டர் நகர்ந்ததுன்னா கிடையாது நோ பட் த எனர்ஜி இஸ் கோயிங் இதில் என்ன தெரியுதுன்னா திஸ் வேவ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டிஸ்கிரைப் யூ ஸ்விம்மிங் பூல் வேவ் வாட்டர் வேவ்ஸ் ஆர் பியோர் வேவ்ஸ் அதில் பார்ட்டிகல்ன்ற பேச்சே கிடையாது ஆனால் இப்போ உங்கள் ரூமில் லைட் எரியுது உங்கள் நோட்புக்கில் வந்து லைட் விழுது திஸ் லைட் ஃபாலிங் ஆன் யுவர் நோட்புக் which is nothing but packet of energy photon which is nothing but packet of energy photon புரியுது இல்லையா photon so each photon is energy having E is equal to h nu again நம்ம இங்கே வரும் energy h nu at the same time it behaves as wave any light behaves as wave now the question is whether the wave property is permanent or particle property is permanent the fact is dual property is permanent புரியுதா அப்போது the given light sometimes we treat it as particle sometimes we treat it as wave now we will try to understand what are the various behaviors of the given electromagnetic radiation EMW electromagnetic wave அதோட behavior எப்படி இருக்குது எப்போ நம்ம அது வேவ்னு சொன்னால் உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு y is equal to a sin omega t
-5 இதுதான் வேவ்னாவே ஈக்குவேஷன் நமக்கு இருக்குது போட்டுக்கோ. இல்லை சார் பார்ட்டிக்கல் நமக்கு தெரியுமே E is equal to h nu முடிஞ்சு போச்சு. பார்ட்டிக்கல் finished. அப்போது Planck's constant h இதில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறோம்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கேஸ். அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம். ஷால் வி கோ ஹெட்? போலாமா? எஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் as usual photoelectric effect. Yes, sir. Photoelectric effect. What is photoelectric effect? In the case of some metals, in the case of some metals, in the case of some This is metals, for particle nature, no sir? எனக்கு என்ன சொல்லுமா? This is for particle nature. Of course. Lesson போக உனக்கு எல்லாமே வரும். Will come. At the end we will come to the conclusion. Now time being we discuss photoelectric effect. Let us try to understand what is photoelectric effect. Some metals are there. When light or any electromagnetic wave, na enna varum adu? Maybe light, வேற என்ன இருக்கலாம்? Maybe infrared, maybe ultraviolet, maybe X-ray. All these are electromagnetic waves. Fall on some metal surfaces. In turn, electrons are emitted. இதிலிருந்து என்ன emit ஆகுது? What is getting emitted? Electrons are emitted. This phenomenon, this process is what is called photo. Photo is falling. Now photo, light is photo. Electric, electron is emitted. It's called photoelectric effect. So photoelectric effect, the photo light falls, electron is emitted. This is what is called photoelectric effect. Clear now? Photoelectric effect. So what is a photoelectric effect? When electromagnetic wave like light fall on some metal surfaces. In turn, the surface emits electrons. This process or this phenomenon is what is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. Edulama? Sure. Please start writing. When electromagnetic waves like light, fall on some metal surfaces. Electrons are emitted from the metal surface, from the surface. Electrons are emitted from the surface. This phenomenon is called photoelectric effect. So on some metal surfaces, Electrons are emitted from the metal surface. so can you please repeat the whole line? Sure. When electromagnetic wave like light fall on some metal surfaces, electrons are emitted from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. The metals are called photosensitive. So the metals are called Photosensitive. Shall we go ahead?
Now, study of photoelectric effect. Next topic, study of photoelectric effect. Study of photoelectric effect. Is this one sentence enough, sir? அவ்வளோதாங்க என்ன போதுமா? Study of photoelectric effect. இனி we will discuss in detail the phenomenon of photoelectric effect. In detail we will see. பார்க்கலாமா? Yes, can. This apparatus to study the photoelectric effect has got quartz tube. This tube is made up of quartz or maybe glass also, but quartz is preferred. So it's quartz. Vacuum tube. Vacuum tube. இதில் இப்போ நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் கண்டா, what we have here is photosensitive source. This rectangle is a vacuum tube, sir. ஆமாங்க அண்ணே, it's a vacuum tube. நான் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் diagram. I will be updating the diagram. You also keep doing that. Yes. Positive, negative, 4 dots like a square, 4 dots, vertices of a square, 4 dots. You know what is the meaning of this in physics? This is what is photosensitive material. Photosensitive material. This is anode plate, collecting plate. Sorry, photo. Say, What is it? 4 dots. Yes, sorry, I missed it. This is nothing but we call it as commutator. What is the meaning of commutator? Look at here. Suppose you join these two. Now the positive is connected to this, negative is connected to this. Connect it like this. Now negative is connected here, positive is connected here. So you can change the polarity of these two plates. This plate may be positive, may be negative, and vice versa. Anga nee summa easy அப்படி மாத்திக்கலாம். Easily you can change. We call it as commutator. You can see in your lab ல இருக்கும், physics lab ல இருக்கும், இப்படி சுத்துற மாதிரி இருக்கும், இப்படி சுத்துற மாதிரி இருக்கும், இப்படி சுத்துற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கிறது. commutator. ஏன் நம்ம இதில் கூட இந்த வேர்டு பார்த்துருக்குமே, மோட்டாரில் கூட ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டர் வி மஸ்ட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் இல்லையா? அதான் மோட்டரில் கம்யூட்டேட்டர்னு என்ன? ஆல்டர்னேட் கனெக்ஷன், இப்படி ஆல்டர்னேட் கனெக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு பேர் கம்யூட்டேட்டர். அப்படிதான். எஸ், இப்போ என்ன, திஸ் இஸ் ஐபி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட். லெட் அஸ் பிகின் அவர் டிஸ்கஷன் நவ். இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். போ நவ் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் இட். Light falls on it. Light
electrons are emitted from this. Electrons are emitted from this. Electrons are emitted from this. Right? Electrons are emitted from this. These electrons reach this anode plate and electrons travel in this direction. Electrons travel in this direction. Right? Electrons everywhere. So when the electrons go like this, where the current goes? Current goes, and that's what is this. IP is nothing but photoelectric current, the P for photo. So this IP is nothing but photo current. Photoelectric current, usually microampere, usually measured in microampere. Diagram is clear? Any doubt in the diagram? When electron goes in one direction, we say current is in the opposite direction. After all, current is given by number of electrons per unit time. After all, this photoelectric current IP is given by IP formula. IP is simply given by number of electrons per unit time. Yes sir. Opposite answer depends on electron, number of electrons only. Who is going to decide your current? Number of electrons is going to decide your current. Getting the point? Good. Sir, there are n number of electrons. அது பார்க்கலாங்க, இன்னும் நம்ம ஸ்டடி ஆரம்பிக்கவே இல்லையே, சும்மா டயக்ராம் தான் போட்டிருக்கோம். வில் ஸ்டார்ட் சரியா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, வாட் தே டிட், ஃபர்ஸ்ட் they change the frequency of this light. What's the minimum frequency known to you? What's the maximum frequency of light known to you? யாராவது கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ல, சொல்லி பார்க்கலாம். What's the minimum value of frequency? What's the maximum value of frequency? Come on. Electromagnetic wave நடத்துங்க சார் ஜேபி. ஓ, ரைட். பண்ணிடலாங்கண்ணா, டைம் தான் இருக்கு, நம்ம பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்கண்ணா. இப்போது வயலட், ரெட், இதான் வெப்ஜிஆர். violet 4000 Armstrong unit, 4 into 10 power minus 7 meter. Red 6000 Armstrong unit, 6500 கூட எடுத்துக்கலாம், 7000 கூட எடுத்துக்கலாம். Armstrong unit, 6 into 10 power minus 7 meter. சரியா? இப்போ சொல்ல பார்க்கலாங்க. come on, what's the frequency? Nu is equal to C by lambda. எவ்வளோ வர சொல்ல பார்க்கலாம்? 2.5 into 10 power 14 hertz. கரெக்டாக பாரு. My calculation is right, please check. தப்பு, my calculation is wrong. 3.7 7 into 10 power 14 எவ்வளோக்கு என்ன வருது? 1.5 into சொல்லுமா, 1.5 எப்படிமா வருது? 3 into 10 power 8 divided by 4 into 10 power minus 7. அதான் நான் போட்டேன். So what I wrote is correct. 7.5 into 10 power 14 hertz. 7.5 into 10 power 14 hertz is the right answer for 3 point. Velocity of light 3 into 10 power 8 then. Right. Come to the other side. இங்கே எவ்வளோக்கு என்ன வரும்? 3 into 10 power 8. Yes, nu is equal to divided by 4 into 10 power minus 7. Oh, 6 இது, sorry, 6. So எவ்வளோ வரும்? 10.5 into 10 power 3 into 10 power 8 divided by 6 into 10 power minus. yes. ஆமாம் கண்ணா, நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ஃப்ரீக்வன்சி குறையணும்ல. 5 into 10 power 14. Yes, this is a frequency range. எதுக்காக போயிருந்தேன்னா, sometimes remembering this may help us. So இந்த frequency இப்போ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. It may be anything between this range by chance.
which is the lowest frequency. Red has got lowest frequency, longest red wavelength. Violet has got highest frequency and the lowest wavelength. Now let us first expose it with red color light. Let us first expose it with red color light. Red color light முதல்ல போடு. போட்டா என்ன ஆகும்? No electron, no photosensitive, no photoelectric effect. சரி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக frequency increase பண்ணு. Increase the frequency from red. Start increasing the frequency 5.1, 5.2, 5.3. So you are moving from red light towards green. Say first yellow and then green and then blue and then violet. For a particular frequency, say nu naught, the photoelectric effect starts. That frequency is what is called, as usual, threshold frequency. That's called threshold frequency. Threshold frequency. Yes, let us call it as nu naught. Threshold frequency, let us call it as nu naught. Apo, if you try to draw graph between frequency and photoelectric current called number of electrons per unit time, measured in ampere. Actually it's microampere. Frequency measured in hertz. Now, because it's very small. See, இல்லை கண்ணா, இப்போது உன் நோட் புக்கோட லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன்? 20.22 மீட்டர் நான் சொல்லுவேன். யூ கால் இட் அஸ் 20. ஸோ யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி சூஸ் சென்டிமீட்டர். அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஸ்மால், தேர்ஃபோர் ஆட்டோமேட்டிக்லி வி சூஸ் மைக்ரோ. அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன்லாம் கிடையாது. புரியுதில்ல? ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் nu naught. Threshold frequency. This is what is threshold. So, below threshold frequency there was no photoelectric effect. Above threshold frequency there is photoelectric effect. But the point is that after the threshold frequency is reached, for example, in my explanation now, it goes from 5 to 7.5. Let us take my threshold is 6. சும்மா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக 6 into 10 power 14 hertz is my threshold னு வச்சுக்கோ. If I apply frequency less than this, I will never get photoelectric current. If I apply frequency more than this, yes, I get photoelectric current. Yes, I get photoelectric current. புரியுதா இல்லையா? Right. Yes, I get photoelectric current. ஆனா, after the threshold frequency, whatever the frequency that you apply, என்ன கண்ணு தெளிவாக தானே சொல்லுங்கிறேன். Now, you have a metal surface. Your threshold frequency 6 into 10 power 14, say green color light. When you apply frequency less than that, there is no photoelectric current, no photoelectrons. When you apply more than this, yes, you get photoelectric current. But the point is that நீ frequency வந்து 6 இருக்கு, நீ வந்து 6.5 into 10 power 14, 7 into 10 power 14, 8 into 10 power 14, 10 into 10 power 14 apply பண்ற. Don't expect you are applying more frequency, so you will get more to 4 photoelectric current. கிடைக்காது. You will get the same photoelectric current. Look at the graph. So, even though you are applying more and more frequency, you will not get more photoelectric current. That's what I am telling. You will not get more number of electrons. No, you will get the same number of electrons, same photoelectric current. புரியுது இல்லையா? Same number of electrons, same photoelectric current. அதிகமாக கிடைக்காது. இதிலிருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, increasing frequency will not help you to emit more number of electrons. No. அதே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? இதுதான் பியாண்ட் 10. கிளியர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் இஸ் கிளியர். த்ரெஷோல்ட். Yes, sir. Yes, please draw the graph and then below that start writing threshold frequency. Threshold frequency. Please start writing. Shall we start writing? Shall we start writing threshold frequency, Kanna? 1 minute, sir. Yes, sir. Threshold frequency of threshold frequency of
the given photosensitive metal surface is threshold frequency of the given photosensitive metal surface is threshold frequency of the given photosensitive metal surface is the minimum frequency required minimum frequency required minimum frequency of the light required, நான் லைட்டுங்கிற வேர்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன். minimum frequency of the light required for the photoelectric effect to happen or takes place. நீங்க என்ன வேணாலும் போடலாம். photoelectric effect to happen or takes place. That's right. Next paragraph. The frequency of the light required For photoelectric effect to happen. For photoelectric effect to happen. Next paragraph. நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். நீங்களே பார்த்து கிராஃப் பார்த்து beyond threshold frequency, even if you increase the frequency, come on, beyond threshold frequency, even if we increase frequency, even if we increase frequency, even if we increase frequency, beyond threshold frequency, even if we increase the frequency of incident light, even if we increase the frequency of incident light, come on, சொல்லுங்க. Yes, number of photoelectrons emitted beyond threshold frequency number of sir. இல்லைக்கண்ணா சென்டென்ஸ் கரெக்டாக கவனிமா. even if we increase the frequency beyond the threshold frequency, come on, the number of photoelectrons emitted within bracket photoelectric current, within bracket photoelectric current, come on, after increasing frequency chemicals. Beyond threshold frequency, even if we increase the frequency of incident light, the number of photoelectrons emitted within bracket photoelectric current remains constant. நீங்க கிராஃபை பார்த்துக்கிட்டே எழுதுங்க. Unchanged sir. Or unchanged constant, yes. Photoelectric current or number of photoelectrons remains unchanged or constant. Sir, Yes. sir, உங்க வாய்ஸ் நல்லா சவுண்டா கேக்குது பட் கிளியரா இல்ல சார். சார் தமிழ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா சார் இருக்கு. அதர்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கன்னா வேறு யாருக்காச்சும் இல்லை, சம்டைம்ஸ் இன்டர்நெட்டில் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதர்ஸ் மே ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் மீ. Sir, it's clear only sir for me. கிளியர் ஒன்லி. ஓகே, அப்போது நீங்கள் ஒரு முறை லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணிக்கன்னா சரியாயிடும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ beyond threshold frequency, even if increase the frequency, the photoelectric current or the number of photoelectrons remain constant. Full stop. Right? Therefore, what's our conclusion? Conclusion. Next paragraph. What's the conclusion? Photoelectric current does not depend on come on, intensity, does not depend on frequency of light beyond the threshold. Does not depend on frequency of light beyond the threshold. Number 2, graph number 2. Beyond threshold. அதாவது threshold இருக்கணும், ஆனால் அதுக்கு மேலே frequency கூட்டுறதால எந்த யூஸும் கிடையாது. There is no use of that. We will understand one by one, don't worry. This is intensity. Intensity of light.
this is photoelectric current, number of electrons per unit time. Yes, the graph is a pakka straight line. Need not be 45 degree, but it's a pakka straight line. So beyond What should be intensity, sir? The wavelength and frequency only. no, Archana. Intensity is different. You are in your room now, you have put 40 watts bulb. If you replace that 40 watt with 80 watt, what will happen? Come on. Will you get same wavelength or different wavelength? Same color of light you will get or different color of light you will get? Same. Then what? Then what increases then? Brightness. The intensity, the brightness increase. Brightness. That's intensity. Intensity na enadhu? Brightness. Intensity, brightness. Intensity is power per unit area. Exactly, you are right. Intensity is defined as energy per unit area per unit time. That's right. Yes, sir. Per unit time, yes, sir. That's right. You are 100% right. So this is the area. Now energy is going to flow through this in 1 second. The area given 1 second. If more energy flows, intensity is more. If less energy flows, intensity is less. உன் ரூமில் வந்து 40 வாட்ஸ் பல்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, கீழே உட்காந்து நீ படிச்சுட்டு இருக்க. திடீர்னு அது 100 வாட் மாறினா உனக்கு என்ன ஆகும்? Your notebook will get more light, more glow of light or less glow of light? More. The wavelength increases, the wavelength of the light now increases or decreases on your notebook? Same, remains same. Remains same. Then what increases? What do you mean by intensity? Brightness. What do you mean by brightness? Number of photons. What is that? Number of photons. புரியுது இல்லையா? அப்போ உனக்கு முன்னாடி வந்து பிரைட்னஸ் புரியுது இல்லையா? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீ 100 வாட்ஸ் பல்ப் போட்டபோது உன் நோட்புக்கில் 100 photons per second வருதுன்னு வச்சுக்கோ. 200 watts bulb போட்டா 200 photons will come and fall. So you will get more number of h nu. Each packet carries h nu. Each packet carries h nu. அப்போ Everything of light with photons, sir. ஆமாம், டியூவல் நேச்சர் கடைசியில் பார்ப்போங்கண்ணே. லைட் டியூவல் ப்ராப்பர்ட்டி கடைசியாக பார்ப்போம். இப்போதைக்கு ஃபோட்டான் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்? ஸோ யூ கெட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ். தட்ஸ் வாட்ஸ் மோர் இன்டென்சிட்டி. புரியுதா? இன்டென்சிட்டினா பிரைட்னஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது. You can easily always remember like 100 watts bulb to 200 watts bulb. What increases? ரூம் ரொம்ப வெளிச்சமாயிடுது. What do you mean by that? Number of photons increased. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? Number of photons increased. Yes. அதுதான் இன்டென்சிட்டி, பிரைட்னஸ். அப்போது இப்போ என்ன நடக்குது பாரு. Beyond threshold, you increase the intensity. Now you put 100 watts bulb, you put 200 watts bulb. See, this is 100 watts bulb. This is 200 watts bulb. What happens to brightness? It increases clearly. Linearly increases. Photoelectric current 1, photoelectric current 2. So, sir, you mean that it is exactly 45 degrees, sir? Not at all. No, why? இது வேறு எனர்ஜி, இது வேறு ஸ்கேல். அதுக்கு போய் 45 டிகிரியில் இருக்கணும். இதனோட யூனிட்டே வேறு, அதனோட யூனிட்டே வேறு. வேணால் நான் மாற்றி போடுறேன். மாற்றி போடுவா? டீட்டான்னு போடு. Theta, not necessarily 45 degree, 10 degree கூட இருக்கலாம். That depends on scale what you choose. The angle depends on scale what you choose. Getting the point? Sure. Right. அப்போ இந்த கிராஃபுக்கு இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்? யாராவது சப்போர்ட் யாராவது சொல்லி சஜஷன் கொடுப்பாங்களா? வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட்? Beyond threshold frequency, the number of photoelectrons emitted means in the photoelectric current is directly proportional to, come on, intensity of light. Very simple. Come on, start writing. Second, next point, please start writing. Beyond threshold frequency, beyond threshold frequency, beyond threshold frequency, number of photoelectrons emitted, that is photoelectric current, number of photoelectrons emitted, that is photoelectric current,
that is photoelectric current, is directly proportional to சொல்லுங்க, is directly proportional to சொல்லுப்பா. Yes, intensity of light. Yes, intensity of incident light. ஆனா threshold வந்திருக்கணும், beyond threshold இருக்கணும், that's basic condition. Intensity of light. Less than threshold means nothing will happen, sir. No. Sorry. Below threshold frequency. No photoelectric. No photoelectric current will happen. You are right. Sir, if we have high intensity and we have less than threshold frequency. Never. However high your intensity may be, never. So the minimum frequency is just compulsory. என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும், கொஞ்ச நேரத்தில் புரிய ஆரம்பிச்சோம். ஒன்றும் நோட் எது, because you are asking, you can write one more line you can add. Just that's good rather to understand. What he is asking is very good to understand. Below threshold frequency, photoelectric effect never happens whatsoever. The below threshold frequency, photoelectric effect never happens whatsoever. Intensity of light. Yes, intensity of light, that's good. Intensity of light, whatsoever the intensity of light, that's right. Sir? Yes. Sir, intensity depends on distance from the source, sir. Of course, that அது வந்து energy per unit area per unit time. அது எப்படி, that depends on all cases. ஆமாம் கண்ணா, below threshold frequency photoelectric effect does not happen. You are right. Whatsoever the intensity of light. That's what we want to add. Whatsoever the intensity of light. What he is asking is whether the intensity depends on distance from the source. Of course, you are 100% right, Kanna. You are 100% right. Distance from the source is very important. But நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்க்க தேவையில்லை. Our concern is now, this is a unit area given to you. Light flows through this. Energy that is flowing through per unit area per time. Energy per unit area per time is what is called intensity. Naturally, what he is asking is, good doubt, what he is asking. There is a lesson called photometry. நமக்கு சிலபஸில் இல்லை. And what he is trying to ask is, suppose, very simple, you can understand. உன்னோட ஹேங்கிங் லைட் யூ ஹேவ் சப்போஸ் ஓவர் யுவர் ஹெட், மேலே வந்து ஹேங்கிங் லைட் போட்டு படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ பை சான்ஸ். அந்த ஹேங்கிங் லைட்டை உன் நோட் புக்கு அதுக்கு ஒரு 2 feet வச்சுட்டு படித்தா படிக்க முடியாது, எனக்கு கண் ரொம்ப கூசும். 2 feet 4 feet ஆகிட்டுனா ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஹைட். அதே ஒரு 6 feet தூக்கி போட்டினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். லைட் வில் பி லெஸ், brightness will be less, you may not feel the sensation in the eye, right? இல்லையா? ஏன் அது நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால், when the light comes closer, look at, when the light comes closer, this is a bulb glowing, it comes closer. இதில் எல்லா ஃபோட்டோவும் உங்கள் நோட் புக்கில் தான் விடுது. Whereas bulb goes here, it's getting spread like this. You can understand the diagram. Our concern is energy per unit area. இங்கே பாருங்க கொஞ்சமாக எனர்ஜி இருக்குது, இங்கே பாரு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது, புரியுதா? So when the bulb goes away from you, the intensity that you receive decreases. You are right. Why he is asking that question? Now 100 watts bulb, 200 watts bulb nu sonna. Now you got a doubt whether the intensity depends on 100 watt, 200 watt or the distance. Both matters. புரிஞ்சுதா கண்ணே? Yes, sir. Yes. Okay, Kanna, come on. Now the third graph. Third graph போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் முடிச்சுட்டு தேர்ட் கிராஃப் போனால் நல்லா புரியும். Einstein's equation on photoelectric effect. Einstein's equation on photoelectric effect. Einstein's equation on photoelectric effect. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, this electron carries energy called of mv square. This photon
brings energy called h nu. Of course, no doubt, it brings a photon h nu. This surface requires something called h nu naught, the work function. This is called work function, phi w. It's called work function, phi w. So, suppose you bring 5 electron volt from outside. The work function is 3 electron volt. Out of 5 electron volt, 3 electron volt is eaten away by the metal surface. What's the balance? This electron will carry 2 electron volt. Now you send 7 electron volt, but threshold is only 3. Then he will carry 4. You understand the point? So it goes on like this. இதுதான் யார் கண்டுபிடிச்சா? Einstein. எப்படி பார். So the available energy, incident energy of the photon is made use for two purposes. Number one, to provide the necessary work function. Number two, what is that? Of m v square. But inga mistake irukku. Enna kandupidikkala. We'll find it. H nu is equal to, what is work function? Minimum energy required. That's what is threshold. That's what is threshold, h nu naught plus of m v max square. Right, of m v square. Getting the point? Getting the point? இதில் என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தோம்போ, இது 7 joule, இது 3 joule. What's the balance? Come on. 4 joule. But no, you will not get. You get 3.9, 3.8, 3.6, 2.2, 2.1, 1.0 எல்லாமே கிடைக்குது. Of course 4 also you get. Of course 4 also you get. 4 joule also you get. Right? அப்போ 7 electron volts incident. The minimum energy required for this particular metal surface is 3 electron volt. We are expecting this electron to carry 4 electron volt, but some electron carry 4, some of them 3.3, some of them 3.8, 2.2, 2.1, 1. It goes like this. Yes. There is work function you written, sir. Yes, Phi yes, W. yes, yes. Phi w is work function. And எழுதுவேல எங்கேயாவது work function. Yes. Work function is, we'll discuss about that. Yes. Appo we are expecting the electron to carry 4 on a, out of lakhs of electron, 1 or 2 electron come with 4. Rest every one of them have got their own energy, but less than 4. None of them got more than 4. None of them got more than 4. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இதனால ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணிட்டார்னா, இந்த half mv square is not, this half mv square is 4 or 3.3 or 3.8. It's only 4. அப்போ தான் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகும். 7, 3, 4. அதனால ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணிடுறா, இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் அப்படின்னு போட்டார். ஸோ all our discussion is mean for only this maximum electron, not for the rest of the electron. As you rightly ask, sir, the rest of the electron and the energy எங்க சார் போச்சு அப்படின்னா, it's a metal surface, it's a light falling on it, it's electron emitted. அப்போ metal surface when electron is emitted, there may be other kind of loss, LOSS, loss of energy, like heat, radiation, vibration, molecular structure arrangement, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். சவுண்ட் கூட இருக்கலாம். சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்லி. இப்போது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்க, யாராவது எடுத்துருக்கீங்களா? எதுவும் எக்ஸ்ரே எடுத்துருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ எவர்? எக்ஸ்ரே, அந்த எக்ஸ்ரே மிஷின் ஆன் பண்ணும்போது கிரன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். சவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? சவுண்ட் வரும், டெஃபினட்டாக சவுண்ட் வரும். எம்ஆர்ஐ மிஷின்லாம் போனீங்கன்னா பயங்கர சவுண்டாக இருக்கும். ஒய்? பிகாஸ் வேர் electrons are moving from one place into another place, sound வரதான் செய்யும். Means energy loss is there. That's what I am telling. My point is that energy loss is there in the form of sound. புரியுதா? அப்போ நம்ம இந்த மேக்ஸிமத்தை பற்றி மட்டும் தான் இனிமேல் பேச போகிறோம். இனிமேல் we are not going to talk about the rest of the electrons. Got the point? Only 4 electron volt. Clear now? அதுவும் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது சார். எது ரோல் பண்ணும்? ஐன்ஸ்டைன் வந்து v ஸ்கொயர் மேக்ஸினே கொடுத்துட்டாரு சார். ஆமாம், v நீ ஆஃப் எம் v மேக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டால் தான் உனக்கு மார்க் வரும். மேக்ஸ் மட்டும் விட்டு மார்க் காலி கம்ப்ளீட்டாக. சரியா? ஓகே ஓகே. என்சிஆர்டி புக்லேயே மேக்ஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க, வேறு வழி கிடையாது.
right? இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம், this is what it is, incident light frequency of incident light. இது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம், threshold frequency. இது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம், Speed of incident light, sir. speed of அடி வாங்குற பாரு, speed of Free electron. Maximum speed of the electron. fastest electron, speed of the fastest electron. இது என்ன சொல்லு, Maximum kinetic energy. yes, maximum kinetic energy of the fastest electron, kinetic energy of the fastest electron. Kinetic energy of the fastest electron. Is this okay, Kanam? This is what is called Einstein's photoelectric equation. Fine, is it okay? And we have to write few lines about it. We have to write few lines about it. Shall we start writing? Shall we start writing? எழுதலாமா கண்ணா? According to Einstein, please start writing. According to Einstein, the available energy of the incident light photon, the available energy of the incident light photon, the available energy of the incident light photon, the available energy of the incident light photon is made use for, available energy of the incident light photon is made use for what? Two purposes. Made use for two purposes. Number one, work function, the minimum energy required, to emit எதுக்கு? Photoelectron. Minimum energy required to emit photoelectron. Within bracket, different for different metals. That's what you should understand. This value is different for different metals. Which one? Threshold or work function, whatever you call. Required to emit photoelectrons, sir. ஆமாங்கண்ணே, photoelectrons. அதுக்கப்புறம் நீங்க metals. Within bracket, it is different for different metals. So you should not take that it is same for everybody. It is different for different metals. ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் வெவ்வேறு வேல்யூ இருக்கும். நம்பர் 2, நம்பர் 1 வரைக்கும் தான் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம. நம்பர் 2, kinetic energy of the fastest electron. Kinetic energy of the fastest electron. Kinetic energy of the fastest electron. புரியுதா? Kinetic energy of the fastest electron. ஒன்னா half mv max square போட்டுக்கோங்க. half mv max square போட்டு எடுத்துனே அந்த threshold h nu naught ல எழுதிட்டீங்களா? work function 5w is equal to h nu naught. Have you written this? Work function 5w is equal to h nu naught. Have you written this? Please check பண்ணிக்கோங்க. எழுதிட்டீங்களா பாருங்க. Sir.
Next next graph follow. Now fastest electron, right? The electron, the fastest electron we talk about. 1 second, I'll come. Next என்ன பண்ண போறோம்? We want to draw the graph. We want to know what is stopping potential. Come on. First we want to define stopping potential. Please start. Stopping potential. Stopping potential or cutoff potential. Stopping potential or cutoff potential. Stopping potential or cutoff potential. So please start writing. இப்போ இந்த commutator மாத்திர போறோம். He will get negative now. He will get positive now. இப்போ negative யாருக்கு போயிடுச்சு பாரு, இங்க போயிடுது negative. Now the electron comes towards you. What this plate will say? No, it will start repelling. All this time it was attracting, but now it will start repelling. Now the question is, even after the repulsion, the electrons manage to reach here. You continue to get current, but not the full current, but slightly decreased. Now again you increase the negative potential. It is pushing more back. More electrons find it difficult to reach. Current is decreasing. When you keep on increasing, at one point of time, some voltage here called V0, no electron go and reach. Means now your negative plate, anode plate, collecting plate is able to repel even the fastest electron. Even the fastest electron. Therefore you don't get current. அப்போ நீ இந்த voltage கூட்ட negative voltage when you increase, the current decreases. Increase the voltage, current decreases. At one point of time, the negative voltage is sufficient to completely stop the photoelectric current. Means now we can understand that even the fastest electron fail to reach the anode plate, therefore you don't get current. Getting the point? Now we want to study about this. Now the question arises, the electron look at carefully. This electron comes here with a speed 4 electron volt. Energy 4 electron volt. I want to apply here negative voltage to stop it. How much voltage I should apply? Once again I repeat my question. This electron comes with 4 electron volt energy, kinetic energy. By using this plate I want to stop it. How much voltage I should give? How much voltage I should give? Electron 4 electron volt energy. The electron moves with the energy of 4 electron volt. I want to stop it. What voltage I should apply? Sir, phi naught by E. How much? Phi naught எதுக்கு இப்போ இங்கே வரப்போ? Phi naught இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? என்னோட கொஸ்டினுக்கு phi naught என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கவனி. Sorry. That's right. Can you give me value? My electron goes with 4 electron volt. I have to apply here voltage V0. To stop this, how much volt of V0 I should apply is the question. Come on, look at this. How much V0 I should apply is the question. Come on. How much V0? அரே 4 வோல்ட் தான்பா. ஆன்சர் இங்கே பக்கத்துலேயே வச்சு தேடிட்டு இருக்கேன். 4 வோல்ட். அதாவது
1 electron volt is energy gained when accelerated by the potential difference of 1 volt. எப்படி ரொம்ப simple. Potential is defined as work done per unit charge. Now potential is work done per unit electron. What is work done? VE. புரியுதா? VE. VE என்றது என்னது? joule. You want to convert into electron volt. என்ன பண்ணணும்? joule electron volt convert பண்ணனும்னா joule has become electron volt. So W is V. ரொம்ப simple. voltage தான் electron volt. volt தான் by electron volt. ஒன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. 5 voltனா 5 electron volt. 2 voltனா 2 electron volt. 500 voltனா 500 electron volt. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. புரியுதா? வோல்ட்டே தான் electron volt, electron voltே தான் volt. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Is it clear? V is equal to minus W by Q. minus W by Q. இது என்ன புது கதையா இருக்கு? எதுக்கு மைனஸ் எல்லாம் வருது? Negative of potential. இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டு நான் எங்கப்பா சொன்னேன்? ஒர்க் டன்னோடு நான் நிறுத்திட்டேன். ஐ நெவர் யூஸ் த வேர்ட் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டு. புரியுதா? நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லலையே. அதுவும் வோல்டேஜில் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது இல்லையே. நம்ம இதுதான் வந்து மெக்கானிக்ஸில் தான் கன்சர்வேட்டிவ். ஏன்னா மெக்கானிக்கல் ஃப்ரிக்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கிறதால நம்ம கன்சர்வேட்டிவ்னு கேர்ஃபுல்லாக பேசுகிறோம். இங்கே அதை பற்றி நாம ஏன் பேச போகிறோம்? Yes, sir. So volt is just as electron volt, sir. ஆமாம். Right. இப்போ come to my question now. If the electron goes with 4 electron volt, you need minus 4 volt to stop it. If electron goes with 6 electron volt, you need Minus 6, sir. அப்போ இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலை வச்சே நீ டைரெக்டாக எவ்வளோ ஸ்பீட்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். முடிஞ்சதா இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் happen to be minus 5.5 voltனு வச்சுக்கோ. What's the kinetic energy of the fastest electron? Mine. Plus 5.5 electron volt. முடிஞ்சு போச்சு. Plus 5. யூனிட் சொல்லு, சும்மா நம்பர் சொல்லிருக்காரு. Plus 5.5 electron volt. Electron volt, sir. புரியுதா? Suppose I am able to stop all the electrons at minus 8 volt. What's the kinetic energy of the fastest electron? 8 electron. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. as simple as. புரிஞ்சுதா இல்லை? clear தானே? சொல்லுக்கண்ணே. Yes. Work done, potential in a current electricity or electrostatics is defined as work done per unit charge. இங்கே நம்ம கேஸில் சார்ஜுக்கு பதில் E வச்சுருக்கோம் நம்ம டிஸ்கஷனில். we have. Then what is work done? Work done is given by VE. But so many joule. But today I am interested in converting this joule into electron volt. What should I do? Simply now what you are left with, now your answer is in electron volt. So W is equal to V number of electron volt. Finished. அப்போ Vங்கிறதா electron volt. Suppose இப்படி சொல்கிறேனே, at your home you get 220 volt, government gives voltage. How many electron volt? 220 electron volt. Finished. The energy is 220 electron volt. Finished. You go to shop and purchase a battery, ordinary battery, 1.5 volt. What's the energy? 1.5 electron volt. Finished. If electron is allowed to accelerate. Getting the point? Right. Note பண்ணிக்கோங்க இது electron volt. Now we have to write, I think stopping potential definition நம்ம எழுதலன்னு நினைக்கிறேன். I think எழுதிட்டோமா? stopping potential இன்னும் எழுதல. Please start writing. Stopping potential. Some books call it as cutoff potential. அதையும் எழுதிக்கோங்க. Some books call it as cutoff potential. அதையும் எழுதிக்கோங்க. Please start writing. It is the minimum negative potential. It is the minimum negative potential. It is the minimum negative potential that should be applied. It is the minimum negative potential that should be applied. Minimum negative potential that should be applied to anode plate. To anode plate, within bracket collecting plate nu potukonga. Anode plate, within bracket collecting plate, so that
so that even the fastest photoelectron, so that even the fastest photoelectrons, even the fastest photoelectrons fail to reach the anode. Fail to reach the anode. Fail to reach the anode. Or வேற மாதிரி இது எப்படி சொல்றேன்னா photoelectric current becomes zero. Or இது வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் photoelectric current becomes zero. Yes. Instead of telling fastest electron is being stopped அப்படின்னு சொல்றதை விட photoelectric current becomes zero அப்படி சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடலாம். Photoelectric current becomes zero. Yes, sir. I hope you understand now. Now I think third or fourth graph, I think third graph. இந்த கிராஃபோட முடிச்சுக்கலாமா சார்? ஏன்பா சரி முடிச்சிடலாம். அதுக்கு எப்படி இது இன்னைக்கு முடியாது, என்ன இது பெரிய டாபிக், இது அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். இன்னொரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் போகும். ஓகே, ஆனோட் வோல்டேஜ் ப்ளஸ் வி மைனஸ் வி, இது 0,0. இங்கே இருக்க போகிற ஆஸ் யூஷுவல் ஃபோட்டோ கரண்ட் n number of electrons per unit time. N number of electrons per unit time. சரியா? இப்படி போட்டால் என்ன நடக்க போகுது சொல்லி பார்க்கலாம். ஆனோட் வோல்டேஜ் என்ன இருந்தாலும் சரி, த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும்போது யூ கெட் கரண்ட் லைக் திஸ், photoelectric current. Photoelectric current remains constant. What do you mean by this? நீங்கள் 0 வோல்ட் கொடுத்தாலும் 1 வோல்ட் கொடுத்தாலும் 2 வோல்ட் கொடுத்தாலும் 10 வோல்ட் கொடுத்தாலும் 100 வோல்ட் கொடுத்தாலும், லுக் அட் இங்கே நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாரு. 10 வோல்ட் 20 வோல்ட் 30 வோல்ட் 40 வோல்ட் photoelectric current மாறிச்சா மாறலையா? No. Why? As the voltage increases, what should happen to current? As the voltage increases, what should happen to current? It should increase. But it's not but it's not happening here. It remains constant. Why? First point, it's not Ohm's law. First point, it is not Ohm's law. It is not Ohm's law where V is directly proportional to I. This is not Ohm's law at all. It's non-ohmic. Vacuum. Vacuum is an excellent example for non-ohmic. அப்போ சார் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நான் சும்மா உங்களை ஏமாத்துறேன். சான்ஸே கிடையாது. அது எப்படி போய் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? நோ நீட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஓகே. செகண்ட், வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் when the voltage increases, why current remains constant? Check. Who is controlling current? இந்த டிவைஸ் பார்த்து சொல்லுங்க. Who is controlling the current? Who is controlling the current? இங்க பாருங்க உங்களுக்கு புரியும். Who is controlling the current? Number of. Who is controlling the number of electrons? Second graph par puriyum. Who is controlling the number of current? Intensity. Appo this voltage is nothing to do with your current. Only intensity matters. More the intensity, more the current. So this is I1, this is I2, this is I3. I3 is greater than I2 is greater than I1. Yes, when the intensity increases, current increases. You can see beautifully. Now the next question, why the current remains constant? Because anode voltage is nothing to do with current. புரியுதா சொல்றது? ஓம்ஸ் லாவில் 20 வோல்ட்னா 20 ஆம்பியர், 10 வோல்ட்னா 10 ஆம்பியர், இட் கோஸ் லைக் தட், ப்ரொபோஷனல். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. அங்கே சோர்ஸில் கிடைச்சா தானே பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு. நீங்கள் பிகாஸ் யூ ஆர் கிவிங் ஹியர் 100 வோல்ட், இட் cannot attract more electrons just because you increase. Probably the emission is more important. Only if the electron gets emitted, you can attract it. When the electron is not emitted, how can you? புரியுதா இல்லையா? Right. So number of electrons emitted is controlled by what? Intensity of light. Controlled by intensity. Right. Come on, Kanna.
The stopping potential is directly proportional to intensity of light as well as. No, I am not talking about stopping potential. Till this time, I have not talked about stopping potential. இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போறேன். Right. Now, You're talking about anode voltage, sir. Oh, okay, sir. பாசிட்டிவ் நான் கிளியராக பாசிட்டிவ் தான் பேசியிருக்கேன், நெகட்டிவ் சைடுக்கு நான் போகல. ரைட். Okay, sir. Yes. Now, negative side. Now you apply minus 1 volt. Some electrons stopped. Minus 2 volt. Some more electrons stopped. It goes on till, in order to stop the fastest electron. You stopped even the fastest electron, say at 5.5 volt. What do you mean by fastest energy of fastest electron? You stopped even the fastest electron at 5.5 volt. What is the energy of the fastest electron? 5.5 electron volt. இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தேன். ரைட். இப்போது இப்படி பேக்கில் வந்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது. minus 1 volt, minus 2 volt, minus 3 volt. For a particular voltage, current became 0. This is automatically called V0. என்ன voltage இது? Cut off. Stopping. இப்போ ஈஸியாக உனக்கு புரியும். Half m V max square is simply equal to EV0. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா பார், இதான் இம்பார்ட்டன்ட், இதான் கீ. You understand this? This is measured in what unit? Is measured in what unit? ஜூல். என்னது பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்தாலும் சொல்லிருக்க. இது வந்து என்னது? ஜூல். ஈவினா என்னது? ஜூல். ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு வி. என்னது இது? ஜூல். உனக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணா மறுபடியும் நீ ஈயால் டிவைட் பண்ணும். ஒன்ஸ் அகேன் யூ டிவைட் வித் இ. ரைட். குட். இப்போ இது I2ல ஆரம்பிச்சது. திஸ் இஸ் சே 100 வாட்ஸ் பல்ப். இது வந்து சே 200 வாட்ஸ் பல்ப். இப்போ இன்டென்சிட்டி நெகட்டிவ்ல வருது. வோல்டேஜ் இது வந்து கரண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து என்ன ஆகும் கடைசியில்? The point is that the cutoff voltage remains same. So, for the given frequency, for the given nu greater than nu naught, for the given nu greater than nu naught, for the given nu greater than nu naught, yes, for the given nu greater than nu naught, the cutoff voltage remains same. இப்போ நம்ம என்ன புரிய வைக்கிறோம்? நான் what I am trying to make you understand is, when the intensity increases, current increases, number of electrons increases. When the intensity of light decreases, current decreases, number of electrons decreases. But it is nothing to do with stopping potential. This is 100 watts bulb, it is 200 watts bulb. But stopping potential is same. Why? Because stopping potential depends on half m V max square. Half m V max square depends on frequency. இப்போ தான் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லி கொடுத்தாரு. h nu is equal to h nu naught plus half m V max. இப்போ எனக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆனால் கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உனக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இதுதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ நீ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே நான் போட்டிருக்கிற கிராஃப் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. சேம் ஃப்ரீக்வன்சின்னா ஈவன் தோ யூ ஆர் சேஞ்சிங் தி இன்டென்சிட்டிஸ், what will not change? Half m V max square will not change. Cut off voltage will not change. ஈக்குவேஷன் புரியுதா? உனக்கு இந்த half m V max square இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா நீ ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இங்கே நான் போட்டிருக்கிற கிராஃப் வந்து இதுவும் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ தான், இதுவும் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ தான், இதுவும் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ தான். But I am trying to draw a graph for different intensity. For the given single mu value, will the half m V max square be different or same? For the given single frequency nu, half m V max same. அதான் வந்து எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டா அந்த இடத்துல. கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் சேம். புரியுது உனக்கு கான்செப்ட்? ப்ளீஸ் ட்ரா த கிராஃப். For the given frequency of incident light, இதோட இது மட்டும் எழுதிட்டு நிறுத்திடலாம். For the given frequency of incident light, for the given frequency of incident light, cutoff voltage is same. Cutoff voltage is same.
whatsoever its intensity. Whatsoever its intensity. Cutoff voltage is same whatsoever its intensity. Whatsoever its intensity. Whatsoever its intensity. புரிஞ்சுதா புரியலையா? Whatsoever its intensity. Sure. Clear the name? Sentence is very clear. Any doubt? நான் போர்டில் என்னென்ன எழுதுன்னு எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் போக போக புரிய ஆரம்பிக்கும். சரியா? ரைட். இன்னும் நமக்கு சொல்லுக்கண்ணா இன்னொரு 3 கிராஃப் இருக்குது. இன்னும் 3 கிராஃப் பாக்கி இருக்குது. சொல்லுமா. The photoelectric effect takes place with the help of light only, sir. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே வெரி ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே கொடுத்துட்டேன். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் லைட் தான் கொடுத்தேன். அதனால் எந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்னாலும் இருக்கலாம். லைட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால் லைட்டே தான் இருக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. Okay, sir. when பார் நோட்ஸில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் பார். Yes, sir. Sir, instead of light, here we are using battery, sir. நோ என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ? Sir, vacuum tube, sir. இங்கே லைட் இது இருக்கு. லைட் இருக்கு. Oh, okay, sir. லைட் வருது. ரைட் கண்ணா. ஸோ நீங்கள் தான் இன்னொரு 5 minutes 10 minutes நடத்திருக்கலாம் மேக்ஸிமம். பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரைடே வில் ஹேவ் கிளாஸ் ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே கண்ணா, பாய். Sir, thank you, sir. பாய் கண்ணா. Thank you. பாய். Thank you, sir. பாய் கண்ணா. Thank you, Thank you, sir. sir. பாய் கண்ணா. பாய். Sir, எஸ் நான் உங்களுக்கு அப்சேன் சார் அது எப்படி போகணும் அது என்ன ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அமைச்சிருக்கேன். நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி அவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் நீ கேட்டு நோக்கணுப்பே. இதை பார்க்கலாம். ஐ திங்க் இது சில சர்க்யூட் எது பேனல் எது சீரிஸ்க்கு கண்டுபிடிக்க முடியல சார். இல்லை நீ அமைச்சது வந்து இப்படி தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ரிமெம்பர். சார் சார் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டர் சார். ஓ அப்படியா, சரி. எத்தனை 4 3 மொத்தம் டோட்டலாக 3 4 சார் 4 தான் சார். 4. இங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? இப்படி தானே? ஐ சா லைக் திஸ். சார் இவ்வளோ தானே? 2 3 6 10 சார் கெப்பாசிட்டன்ஸ் லைக் 2 3 6 10 சார். 10. ஓகே ஃபைன். ரொம்ப சிம்பிள் ஆச்சாப்பா. இதை போய் கேட்டுக்கிறீங்க. இல்லை சார் சம்டைம்ஸ் எது பேனல் எது சீரிஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கல சார். ஒரு கஷ்டம் இல்லை, சொல்கிறேன் பார். ஏ இதுவும் ஏ தான், இது பி, அப்போ இதுவும் பி தான், இது சி. முடிஞ்சு போச்சா? ஒன்லி 3 points. பஸ் ஏபி. ஃபஸ்ட் ஏபி போடு. ஏ பி. ஏவுக்கும் பியில் மத்தியில் யார் இருக்கிறா? ஒரு 2. மறுபடியும் ஏவுக்கும் பிக்கு மத்தியில் யார் இருக்கிறா? ஒரு 3. ஈஸியாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோ. ஓகே சார். அப்போது இங்கே சி இருக்கா, பஸ் சி. பிக்கு சிக்கு மத்தியில் யார் இருக்கிறா? ஒரு 10. அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு. 2 + 3 5. அது ஒரு 10. 5 10 சீரீஸ் 10/3 ஆன்சர். ஃபினிஷ்ட். சார் 6 சார், அந்த 6 விட்டீங்க. 6 விட்டுட்டுனா ஆமாம் கண்ணே. குட். நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் இதை கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் ஒரு ஏபி 6. அப்போது இங்கே எவ்வளோ வரும் உனக்கு? இங்கே ஒரு 11. இது ஒரு 10. 11 10 ஆர் இன் சீரீஸ். சரியா? 11 10 ஆர் இன் சீரீஸ். எவ்வளோ வரும்? 11 × 10 21. அவ்வளோதாங்க. எவ்வளோ ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. 110/21. அதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். சார் எப்படி வந்து பேனல் எது சீரிஸ்க்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க? அதாங்கண்ணே, ஒன்றுமே இல்லை கண்ணே. இங்கே முதல்ல ஏன்னு சும்மா போடு. ஏஎக்ஸ் எதை கைக்கு வந்தது போடு. இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் போய் கனெக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் ஏன்னு போட்டுக்கோ. மறுபடியும் பி போடு. சும்மா இது எங்கெல்லாம் போய் கனெக்ட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பி போட்டுக்கோ. அப்புறம் பஸ் போடு. இப்படி பஸ்ஸுன்னா இப்படி சும்மா 2 இப்படி லைன் போடு, ஒயர் போடு. இது ஏன்னு லேபிள் பண்ணு, இது பின்னு லேபிள் பண்ணு. ஏவுக்கும் பிக்கு யாரெல்லாம் மத்தியில் இருக்கிறாலும் தூக்கி போடு. இங்கே பாரு, ஏபிக்கு மத்தியில் 2 போடு 2. ஏபிக்கு மத்தியில் 3 தூக்கி போடு 3. ஏபிக்கு மத்தியில் ஒரு 6 தூக்கி போடு ஒரு 6. அவ்வளோதான்.
பிசிக்கு மத்தியில் ஒரு 10 போடு, பிசி ஒரு 10 போடு, வந்துருச்சு, அவ்வளோதான். என்ன இருக்குது? சரியா? எஸ் சார். எஸ். இதே மாதிரி இன்னும் சர்க்கியூட் தான் சார். ம் 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 எஸ் சார். அந்த இதே மாதிரி தான் சார். ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 3 பேஜ் சார். ம் நீ போடுங்க. அது உன்னால் போட முடியாதா? அவ்வளோ தூரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கல, சும்மா ஏபிசி போடு. அந்த மாடல் சரி சரி, அது போடுக்கண்ணே, எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருக்கேன், அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இது வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தேன், நான் பார்த்தேன். இது உடனே அனுப்புமா? Excuse me, sir. எஸ் எஸ் கண்ணா. Sir, I have a small doubt in double slit experiment, sir. சொல்லுமா. Sir, in a double slit experiment, if you bring the screen closer to the slit, what happens to the angular width, sir? கான்ஸ்டன்ட். Sir, can you explain, sir? ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, அது பாரு, இதான் ஒன்று டபுள் ஸ்லிட், ரைட்? திஸ் இஸ் த S1 S2 டபுள் ஸ்லிட். இஸ் அ ஸ்லிட் அண்ட் ஸ்க்ரீன், ரைட்? வாட் இஸ் திஸ்? lambda d by d. இப்போ இங்கேருந்து இப்படி போடுறீங்க. This is theta naught or theta whatever you call. This is capital D. What is capital D? Between slit and screen. இதுக்கு பேர் தான் angular width. This is called linear width beta. This is angular width theta. What is theta? Lambda d by d by d. So theta is equal to lambda by d. So your angular width is independent of capital D. Your angular width is independent of capital D. புரிஞ்சுது கண்ணே? Sir, understood, sir. Thank you, sir. எஸ். சொல்லு கண்ணே, எங்கே ஸ்ரீராம் இன்னும் கொஷினே அனுப்பலையே? வந்துச்சா சார்? இது வரைக்கும் வரலாமா எனக்கு? வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு, ரைட். இதுக்கும் அந்த பஸ் தான் போடணுமா? இல்லை, இது கான்செப்ட் வேறு கண்ணே, ஸ்லைட்லி பார்க்குறேன். ஒவ்வொரு நிமிஷம் வீட் ஸ்டோனில் வருதான்னு பார்க்குறேன். வீட் ஸ்டோன் வர மாதிரி தெரியல. நோ, வீட் ஸ்டோன் வரல. இது அந்த மிடில் இருக்கிறது ரெண்டுமே 8 சார். நடுவில் 2. டஸ் நாட் மேட்டர். 8 அது. கடைசியில் அந்த 2ங்கிறது என்னது? அது கீழே மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களோ? அது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே 2ன்னு ஒன்று போட்டிருக்கு, அது இருக்கா இல்லையா? அது இட்ஸ் தேர் ஆர் இட்ஸ் நாட் தேர்? சார் right hand side 2 micro. ஆமா சார். எஸ் சார். ரைட் என்ன சார் கெபாசிட்டன்ஸ் 2 இருக்கா? எஸ் சார். ஓ 26388 and 513 சார். அந்த இது நம்ம ஃபுல்லாக கிர்ச்சாஃப் போட்டு தான் போடணும். வேறு ஒன்றும் எனக்கு வழி இருக்கிற மாதிரி, ஷார்ட்கட் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. இது டைரக்டா வெக்கம் போட முடியாதா சார்? சான்ஸே கிடையாதுமா. நீ கிர்ச்சாஃப் தான் போகணும், வேறு வழியே கிடையாது. அப்சல்யூட்லி தேர் இஸ் நோ அதர் கோ. கொஞ்சம் இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் எப்படி கிர்ச்சாஃப்ஸில் போட முடியும்? கஷ்டமாக இருக்குமே. எந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது? அந்த எஸ்ஆர் அழகான பார்த்தேன் சார். டைம் நிறைய நேரம் ஆகும் மேக்கண்ணா. வேறு எதுவும் அவங்க ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா? சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஷார்ட்கட் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களே டிசைன், அவங்க ஒரு சூப்பராக ஒரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம மூளைக்கு அது உதிக்காது. அப்புறம் அவங்க அந்த சொல்யூஷனை பார்த்தப்பறம் இது சிம்பிளா அப்படின்னு தோணும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சுருக்காங்களான்னு பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து பார்த்தா எல்லா வேல்யூம் கண்டபடி இருக்குது. அப்படி பார்த்தா கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா தான். பட் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா போட ஆரம்பித்தா ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. ஏன்னா 7-8 வேரியபிள் வச்சு எப்படி கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா சால்வ் பண்ணுவேன்? ஐ திங்க் சார் நான் ஏதோ பாயிண்ட் விட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார். அதான் எனக்கு நீ இன்னொரு முறை அந்த புக்கிலேருந்து டைரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புமா, பார்க்கலாம். எஸ் சார். அதான் இல்லை சார். சரி பரவாயில்ல, நாளைக்கு அனுப்பவே பார்க்கலாம். இல்லை ஏதோ விட்டு போகிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிங்களா சார்? அதே ப்ராப்ளத்துல வந்து சம்திங் ஒரு क्वेश्चन பார்த்தேன் சார். அதுல ஏதோ சம்திங் ஷார்ட் சர்க்யூட்னு ஏதோ இருந்துச்சு சார். அது எனக்கு புரியவே இல்லை சார். ஒரு லைன்ல இன்னொரு லைன் போகும்போது நடுவுல இருக்கிற கெபாசிட்டன்ஸ்லாம் ஷார்ட் சர்க்யூட். அதான் ஷார்ட் சர்க்யூட்னா அந்த கெபாசிட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். தூக்கி போட்டு ஒரு ஒயர் போடணும். அது ஏன் சார் ஷார்ட் சர்க்யூட்னா? அதுதானம்மா. இப்போ இப்படி ஒரு கெபாசிட்டர் இருக்குது, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இது பேட்ரி C1 C2 C3. C3 ஷார்ட் சர்க்யூட்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே ஒரு ஒயர் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன்னு அர்த்தம். C3 இஸ் நோ மோர்னு அர்த்தம். இட்ஸ் அ மீனிங் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட். தட்ஸ் அ மீனிங் ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட். புரியுதா? அப்போ C1 C2 இருக்கும் அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ்.
C3 மட்டும் கணக்கில் இருக்காது, அவ்வளோதான், போயிடும் அது கணக்கில் இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம C1 C2 சீரிஸ்ல போட்டு ஆட் பண்ணி பண்ண வேண்டியதுதான், லைக் தட். ஓகே சார். ஓகே கண்ணா, குட். வில் சி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பை சார். கிட்சாஃப் லால வந்து அவங்களே டேஷ் கொடுக்கணும்ல சார் கரண்ட்டுக்கு? கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் கொடுக்கணும்? அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆஹா, போர்டு எக்ஸாமில் வேணால் கொடுப்பாங்க. ஏன் கொடுப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொன்றும் அசீவ் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க சம்டைம்ஸ். இல்லை சம்டைம்ஸ் கொடுக்காம விட்டு வேணும்னே என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்ஸ் த கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரூ சே R4 R6, வாட்ஸ் இஸ் டைரக்ஷன் X to Y Y to X ன்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னு கேட்கலாம். சான்சஸ் ஆர் தேர். ஓகே சார். ஓகே கண்ணா, பாய். தேங்க்யூ சார். பாய் கண்ணா. இந்த வாரமா